Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 Math, Chapter 5 Coordinate Geometry, Unit Exercise 5ல question number 5. Without using the distance formula, show that the points are vertices of a parallelogram. நமக்கு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. 4 பாயிண்ட்டுமே parallelogram ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்? parallelogram அப்படின்னாவே நமக்கு ஸ்லோப்ஸ் ஈக்குவல். தட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் சைடோட ஸ்லோப் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கா? ரஃபாக டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். A, B, C, D. தென் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். -2, -1, 4, 0, 3, 3 அண்ட் -3, 2. இப்போ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் பேரலோகிராமை கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறப்ப நமக்கு ஆப்போசிட் சைடோட ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்குமா? அப்போ ஏபி parallel to CD and BC is parallel to AD. parallel அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஸ்லோப் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும். இப்போ கொடுத்துருக்கிற 4 பொசிஷனுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸ்லோப் ஃபார்முலா y2 minus y1 divided by x2 minus x1. First one, slope of AB. MAB is equal to 0 plus 1 divided by 4 minus 2. That means 4 minus of minus 2 positive. 4 plus 2 is equal to 1 divided by 6. Slope of BC. MBC is equal to 3 minus 0 divided by 3 minus 4. So 3 divided by minus 1, then final value minus 3. Slope of CD. MCD is equal to 2 minus 3 divided by minus 3 minus 3. அப்போ minus 1, then denominator value minus 6. Numerator and denominator ரெண்டுமே minus common, அப்போ cancel. So minus cancel ஆகுறப்ப 1 by 6. Then slope of DA or AD. MAD is equal to 2 plus 1 divided by minus 3 plus 2. இப்போ நியூமரேட்டரில் 3, டினாமினேட்டரில் -1. நமக்கு ஒரே மைனஸ் தான் இருக்குது. இப்போ காமன் வேல்யூ. இப்போ நாளையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப MAB இஸ் ஈக்குவல் டு MCD. அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் AB இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் CD. நமக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சா? தென் MBC is equal to MAD. Slope of BC is equal to slope of AD. நமக்கு ஸ்லோப் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ரெண்டு லைனுமே பேரலா. ஸோ AB is parallel to CD and also line BC is parallel to AD. Opposite side parallel அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு parallelogram. So ABCD is parallelogram. Thank you.